Hey guys! Welcome back to our channel. And for today's video, ipapakita ko lang sa inyo what's in my everyday makeup kit. This is it. So, itong makeup kit ko is see-through siya kasi much easier, kitang-kita mo na lahat. So, hindi naman ganun karami. So, this will be a very short video lang. Kaya, just keep on watching. Ang pouch ko pala is from Donna B. Ang nakasulat dito is, we make a makeup artist life easy. Nabili ko to sa branch nila sa Ali Mall. Isang parang concept store siya doon. May branch nila doon, tapos marami din mga pouches nila doon. Ang alam ko sa Robinsons, sa concept store part din doon, meron din, marami more on pouches sila doon, so madali nyo makita. And ang price nito is, kung hindi ako nagkakamali, is 129. So basta hindi siya abot ng 150 pesos. Very mura, matibay, and classy. And so open natin kung ano yung meron sa aking everyday makeup kit. First product natin is, this is from Hypercurl Aqua Moisturizing Whitening Vita. So, ito yung lagi kong ginagamit as my moisturizer before applying makeup or BB creams or ganon. So, ayun. Hypercurl, galing, diba? Next item is, for everyday purposes, hindi ako talaga yung nagpa-foundation. So, I am also using this Hypercurl BB Holic Everyday BB Cream. Tapos yung gamit ko is in the light shade. So, pang ilan ko na. Pang dalawa ko na tong tube. Paubos na yung isa. So, ito, paubos na rin siya actually. So, Hypercurl. Hi, like a man. Ganon. Next item is, ang ginagamit kong pangkilay for everyday. Yung ginamit ko lang din na pangkilay from my previous video sa Yoga Skin. So, I am using this brow powders lang. Para, ganyan lang siya. Ayan lang. Same product lang din naman yung ginamit ko sa pouch ko. Tapos meron akong nakalagay lang sa pouch na ganito, angled brush for brows. Actually, may laman din naman siyang angled brush. Ayan, maliit. Hirap lang gamitin. For blush naman, I'm using dalawang product. Or depende din sa mood. Kapag gusto ko yung color niya is parang kulay paso na brownish na ma-reddish, I'm using this Luna Organics Autumn Clay Blush. So, I don't know if ito yung legit or what. Pero it works well for me. Hindi naman ako nagkakaroon ng breakouts. But, I am not also promoting to you guys na gumamit kayo ng fake product. So, ito yung kulay niya. Yan. Ang pangit mong swatch. Ang ganda niya kasi. Lalo na kapag nag-blend siya blend natin. Parang ano lang, nasubog ka lang sa arawan. Mas maganda siya pag nasa cheeks. No na din. Ang drunk blush, maganda siya. And next, I have here itong tint. Ito yung tint na ang alam ko DIY ko lang to eh. If you wanna know how I make my personal DIY tint, just comment down below para gawan ko ng another video. Ganon. Galing, di ba? And next, I have here din itong loose powder siya na nilagay ko na lang, i-refill ko na lang dito. Loose powder siya ng Fit Me Loose Powder. If ever lang may days na gusto kong maglagay ng very very light powder. Kasi I'm not a dry person kasi gusto ko yung mas dewy na makeup din. Mas prefer ko yun. Mas healthy looking skin. Mas okay yun. Ganon. And next is for, ano naman, mascara. I'm using this Hypercurl Volum Express Waterproof Mascara from Maybeline. There you go. So, trusty talaga siya. Hindi siya nag-smudge. Waterproof siya. Kahit pagisan ka, okay lang. Carry lang. Lava. Galing, di ba? Formula. Ganon. And next, I also have here itong Maybeline Vface Duo Stick. Ginagamit ko tong highlighter din nila doon. Dito. May days na yun. Siyempre, gusto mong highlight ko doon. Ayan. Nakita niyo ba? Ayan, ganyan siya. I also have here this EV Advanced Lip Define Matte Lipstick in the shade of Dusky Rose. This is so nice. I love it. EV Advanced. EV Advanced. So, I'll give you a swatch of this here. Diba? Ang
Ang ganda. So, perfect to talagang shade na to for everyday use. And, lastly, I also have here for ano lang naman, just in case lang moment. Just in case moments lang na umalis ako, tapos gusto ko lang biglang mag-eyeshadow or mag-smoky kemerot, whatever. Ganon. I have here this Huda Beauty Smoky Obsessions, their collection. And this is so nice. So you can see that. Let me swatch some shades. Try natin tong silvery, metallic, thingy, grayish. Oh, sabi diba? Oh. And next, try din natin itong pinkish, metallic din. So, diba? Ang perfect ng color. Mag-try tayo ng dark. Dark na din lang. I-push na natin tong black. Friends, sa ko. This is perfect. Perfect shades na for everyday din na dala-dala, mga pang just in case na shades din. I also have here, may maliit pang natira. A little spoolie. Ito yung ano, isa to sa mga, I ordered this from Shopee. This is 5 pesos each. Disposable spoolie. O ay magdala ng buong brush na mahaba. You can have this or you can bring this to blend your brows. Something like that. Na? Nice. So, balik na natin. So, this. Ay, white Korea. Alam niyo na. Isama to, be, ha. Cut mo to. So, balik na natin. So, there you have it. This is my everyday makeup kit. So, thank you for watching this video. And, please leave a comment for any suggestions na gusto niyo pang i-review or ipakita ko sa inyo. No, not pakita. Or any review or challenges na gusto niyo gawin ko pa. Or any makeup look or challenge makeup gusto niyo gawin ko. So, there you have it. So, thank you for watching this video. And please like, subscribe, and maybe leave a comment. Thank you so much, and God bless you all.